huu wa 2022. Tusisahau kwamba ni mwezi wa Disemba, mwezi wa sikukuu, mwezi wa shughuli nyingi, na ni mwezi ambao watu wengi tutajikuta katika hali ya msongo wa mawazo, tutajikuta katika hali ya depression, tutajikuta katika hali ya kujiachilia, kujisahau kwa sababu ya the pressure from people, pressure from yourself, pressure to do and to achieve this, pressure kwamba you've not achieved, alafu inasukuma mtu into mental illness. Na sasa tunataka tujue maybe what can we do kuweza kuhakikisha kwamba tunabaki tukiwa watu wenye afya nzuri na tunasaidia wale wenzetu ili wasijikute katika hali kama ile. Na pia ni mwezi ambao watoto wetu watainiwa waliofanya mtihani wa darasa la 8 wanatarajia matokeo yao wiki ijayo, na vile vile wale wa kidato cha 4 wanaendeleza mtihani wao, na muda wowote labda kabla ya mwaka kuisha watakuwa wanapokea yale matokeo, na kila mtu anaishi katika ile hali ya itakuwa namna gani. So leo ndani ya nyumba tuko na daktari ambaye atatuelekeza vizuri, atueleze sasa mental health ni nini inasababisha, na labda ujikute pale what can you do. Daktari Esther Maina ambaye ni clinical officer, yes, na pia yeye ni psychologist, ni mshauri kwa mambo kama haya. Wewe ambaye unatazama kutoka pale nyumbani ama unatufuata live on our Facebook page na YouTube channel yetu, endelea kuzungumza nasi kwa 22914, na pia unaweza andika ujumbe wako pale kwa Facebook page yetu na ukaandika pale kwa YouTube channel. Definitely tunaenda kusoma hilo swali, labda ni himizo, pendekezo, tutaweza kulishughulikia vizuri sana. Lakini kwa sasa kwa heshima kubwa niruhusu niweze kualika daktari wetu ndani ya nyumba. Karibu sana daktari, Mwenyezi Mungu akujalie. Welcome to Mwangaza Studios. Thank you very much. Yes. So moja kwa moja nataka tuingie tu, Esther Maina ni nani? Tuanze tu hapo introduction kidogo. Esther Maina ni daktari. Nafanya kazi katika hospitali ya Wangigi Sub-County Hospital. Yes. Esther pia ni bibi. Nimeolewa na mwanaume anaitwa Charles Maina. Na pia nimebarikiwa na watoto 3. Na kwa kuhitimu nimesomea clinical medicine. Yes. Pia nikafanya degree katika University of Nairobi. Na currently I'm pursuing masters in clinical psychology in University of Nairobi. Amen, amen, amen. So leo tuko hapa kuangazia hili swala la mental illness. Labda tuanzie pale kwa sababu kuna yule ambaye hajui mental illness ni nini. So mental illness kwa kifupi ni kuwa na hali njema ya mawazo yetu, ambayo tukiwa na hali njema ya mawazo inatusaidia katika mambo yetu yote yenye tunafanya. For example, kama ni mzazi, mwanafunzi, mfanyikazi, ukiwa na mental health inamaanisha ya kwamba unaweza fanya juhudi zako za kila siku vizuri na mwelekeo. Na wakati huwezi fanya hiyo mambo vile inastahili, tunaona hakika sasa wewe uko na shida fulani. That's how we are able to tell that you have mental illness, because you're able to perform your normal duties well, depending on what you are doing currently. So if you start deviating from the normal way we expect, now you have mental illness. Yes. Yes. Nice. Na kuna yule ambaye anaangalia anasema sasa mimi nitajuaje kwamba mimi siko sawa? Kitu ya kwanza, vile tunajua tunapenda kukaa kwa watu wengine. Ukianza kuwa withdrawn ama isolated from people, then you start becoming so sad. Unakuwa na huzuni mingi. Kitu ya pili, unakuwa hata huwezi kukula vizuri, hulali vizuri. Those are the signs of that there's something wrong with your mental health. When you start withdrawing from people, feeling sad, kushindwa kukula vizuri, kukosa kulala. So those things are a sign that all is not well, and being very anxious. Yeah, those are some of the signs of mental illness. Na hizi signs ni wewe mwenyewe unazifeel ama even the people around you are able to identify this? Yes, so there are those that we can feel as a person. You feel depressed, but there are those that people can see. They say like, sikuza tukusalimiwa hata hujibu, huongeleshi watu, unakaa tu kando. Friends can tell when their friends are depressed because they keep away from the others. They look sad, and they're usually people who are happy. So people can also see and you can also feel. Lakini kwa wakati mwingine, wakati ni mental health, unaweza kosa kujua mpaka mwingine akueleze. Juu ni vigumu, wewe mwenyewe unaweza kosa kujielewa. Okay. Juu unajua kila mtu anafikiri ako no, even those who are not well on the streets, they feel they are okay. In their state. Yes. But others now will see there's something wrong with them. Yes. Okay. So sometimes our friends should be the first one to pick, or even our family, that
Nowadays, Celestine is not well. Yes. Because you are sad, and usually you are a happy person. Yes. So the first part, our people will realize that all is not well. Then now the others, now even other neighbors will say, hey, Celestine, haongei na watu, kimsalimia amenyamaza. Yeah, so mostly people will notice. You may not notice at first. Nasa hiyo, I'm okay and I'm comfortable in my state. Yes, you may feel you're okay, but now others will say, even maybe start hata wenye anatoa nguo na kumbe huyu hayuko sawa. But yeye mwenyewe anafikiri wewe ni wewe hauko sawa. That's the funny thing. Yes. Yes, they feel like they are well, but you will see like, all is not well. Because they may not function, they may not sleep well, they may not even, and they don't even feel hungry. Because now when the mental status is affected, everything else becomes affected. Yes. Wow. Nice. Na labda ni nini haswa inasababisha, because unapata mtu vile ambavyo umetumia kwamba huyu mtu alikuwa mtu wa furaha tu. Alafu amefika mahali all of a sudden amebadilika. Huyu mtu alikuwa mtu ambaye labda anajituma kwa shughuli zake. Yes. He or she is very active. Anafika mahali unaona kwamba huyu jamaa amekuwa withdrawn. Ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana social gatherings. Yes. Anafika mahali then there's something going on. Ama something just happens and ana withdraw. So labda let's talk about causes. Nini inafikisha mtu katika hali hii? So mara mingi tunaweza sema about traumatic life event. For example, you lost a loved one. Ukilose a loved one, kitu ingine, maybe katika mitihani zetu zenye tunagojea umepata mtihani majibu huko unatarajia, disappointment in life. Another thing, we had COVID juzi. Yes. So it caused a lot, ikaleta mambo nyingi, mawazo mingi katika even fear, like mimi nitakufa. So there are so many issues that can come that can interfere with our mental status. But sana ni those unexpected news, maybe maybe ume lose kazi, ume lose a loved one. How does losing a loved one affect someone mentally? Yeah, when you lose a loved one, there's something called stages of grief. Yeah, when you lose someone, first of all, you don't accept. Yeah, unasema haiwezi fanyika. Sawa. So kuna hizo stages tunaongeanga juu ya stages of grief. Ya kwanza ni denial. Unasema hapana, hawezi kuwa amekufa. Then ya pili tunasema ni anger, unakasirika. Unauliza Mungu kwa nini? Kama Mungu ulikuwa, kwa nini ulikubali huyu akufe? Sawa. So unaanza kukua angry sana about this. Sawa. Then ya tatu unaanza kubagain. Enyewe amekufa, pengine alikuwa anaumia sana, unaanza kubagain, kujibishana. Then naendelea unasema, okay, una accept tu. Sasa una accept, sasa unakubali sasa. So inakuwa na hizo stages, because kwanza umekataa kukubali kwanza na umekasirika na pia kukosa kuamini, but those are stages and they can go round, zirudi tena ama zinaenda tu flow mara moja na ukubali. But mara mingi depending on how you handle, ama ndio tunasema ni vizuri kuona mshauri ndio akusaidia hizo stages na uelewe ya kwamba it happens. Sengine unajua unaona kama niwe tu imefanyikia, but ukimita na watu wengine mnaongea na mshauri pia inakuwa rahisi. That's why we advise when you lose a loved one, it's good to have those sessions with a counselor to be able to go the stages of grief together. Ndio aelewe it's a normal thing that has happened and the body, your body is react. You can't even ushindwe kukula, ushindwe kulala because you are in those form of anxieties. Yes, depending on the stage that you are in the grieving process. Kama bado tuko tu hapo daktari, we've heard sijui kama ni myth ama ni reality, you're going to tell us about it. Kwamba when someone is grieving ama wakati mtu anaomboleza, yafaa huyu mtu aruhusiwe kulia if he or she wants to cry, ama aone mtu wake mwenye amekufa if there is that opportunity. How does this help someone to have a check on his or her mental health? Yes, it's very important to take someone even to mortuary tuone mwenye amekufa, kwa sababu inasaidia acceptance. Kumbuka tumesema the first stage is denial. Nasema hapana. Pengine for example mtu alikuwa ameenda shule, akacha mamake ni mgonjwa, then akarudi akaambiwa amekufa. Atasema hapana, mamangu ako wapi? Nataka kumuona. So naambia kwa mortuary hapana. So you take him to mortuary, akiangalia inasaidia the acceptance stage. Juu ataona ni kweli kwa fridge, kwa barafu. Of course itamshtua, lakini itamsaidia na acceptance. Pia kulia sana, tunaambia usimnyamwambie nyamaze. No, because when you tell the client to cry, it's a way of relieving the emotions. Because ukimwambia nyamaze, anafungia hiyo uchungu ndani na baadaye inalipuka kwa ugonjwa mingi ambazo zinakujanga baadaye in life. Because you did not mourn, you closed it in, and the people don't even mourn, they lock it inside. But now when it inakuja kulipuka, it can cause other major damages. So it's allowed someone to cry and even have sessions with therapists to try and cope, because kitu ya kwanza ni kukosa kuamini ndio uweze cope in those difficult situations of loss. Loss is anything that you can lose a job, you can lose a family member, you can lose a friend. So all those things are things that we lose, and you had an attachment na haikuangi rahisi kuachilia, because kama maybe mamako umekaa na miaka 30, so for you to accept ameenda haikuangi rahisi. So it's a stage and inaendanga pole pole, ina take around 6 months.
minimum for you to try to go back to normal? There's someone ambaye anatutazama, yeye alipoteza kazi yake 2020 wakati wa COVID-19 na anasema amejaribu sana kustand, you know, amejaribu sana kupick up life yake, imeshindikana with all the bills, with all the financial needs. How does this person arise from this state? Okay. Yes. So the first thing in such a case, when you lose a job, it's time to make adjustments. And that's why we saw even in our nation, there was so much migration. Watu walikuwa naishi Nairobi, wakarudi manyumbani. Because it's good to be realistic. If you're paying rent of 20,000 na kazi imeisha, you cannot cope with that life na huna mshahara. So it's good to make adjustment and be real. Umeanza ukisema tukianza hii show ya kwamba mara mingi you want to please people. Exactly. Hiyo ni shida yetu kubwa. You want to show status yako bado iko sawa. Yet you know you are struggling. That's why people wanaenda kwa madeni because you want to keep a status kind of life, yeah? So it's good to be real with yourself. What can you manage and what you cannot? So for example, in our case, our friend, maybe alikuwa na some savings. So she can move to a cheaper house yenye anaweza afford kulipa. Maybe alikuwa analipa nyumba 20,000. Aende kwa 5,000 house kama anaweza afford. There's always something you can do. Unaweza kuwa huko kazi imeisha. Mimi unaanga watu wameenda mpaka Gikomba, unachukua manguo, unaanza kuuza. So just adjust your lifestyle. Yes. Shida yetu ni ku-accept na ku-adjust. And don't be a people pleaser. So just be real and do not please people. So answer from somewhere. Yes, you can always sasa hiyo unasema kwamba we should not please people. Hapo ndio sasa stress inaanzia. Kwa sababu there's a way watu wanajua sele yako hivi. Alafu sasa all of a sudden the same people wananiona I'm living in a different light. So from what they say and from how they react and from how they respond towards my change, hiyo pia inasukuma watu wengi sana into the mental, you know, that kale cabin. So how do we even respond and make sure that we remain relevant na bado we pursue our life in the midst of all hiyo minongono? Yeah, so the first thing is being real to yourself. Kumbuka ya kwamba hizi pressures zimepush watu wengi sana kwa depression. We can say for example the celebrity lifestyle, yeah? Yes. When you start living that life, you are imagining that everyone has the way they look at you as a celeb. And sometimes you go beyond your means to please people. So it's just a thing of just talking to ourselves and understanding who we are and know that we have a life in the show and a life in the reality. So we just to have a balance of our life. Yeah, please don't be a people. Just have a balance of your life and be real to yourself. People will have so many expectations of your life. They will even think, wakikuona, they want to tell you to buy nini. They want you to promote them and even to do great things to them. But be real to yourself. And what you cannot do, please do not please people. Just be real. That is the only thing you can be real, because you cannot please everybody. Wow. Yes. Wow. Mtazamaji, tuko ndani ya Mwangaza Asubuhi 22914 na pia kwa Facebook page yetu Mwangaza TV, YouTube channel yetu Mwangaza TV. Leo tunaangazia hili swala ambalo limesababisha watu wengi sana kujitia kitanzi, by the way, na limevunja ndoa nyingi sana, limeharibu mahusiano mengi sana, kwa sababu wakati mwingine watu wanahisi kwamba hawaeleweki, or maybe ukweli hatuwaelewi. And that's why we are talking about it today, because we want to create awareness so that we fully understand what we are supposed to do and what are some of the danger signs ambazo yafaa to look out for. Tuko katika msimu wa Christmas, daktari. Na msimu wa Christmas unakuja na shughuli nyingi, pia mahitaji ya kifedha yako juu. Kuna wale ambao tunataka kusafiri, hatuna hela. Kuna wale ambao tunahitaji nguo ya Christmas, Selena anahitaji nguo ya kuja nayo hewani, hana hela. You know, I want you to talk to us. Tutafanyaje kudhibiti afya yetu na kuhakikisha kwamba come January 1st. Come January 1st. Bado tuko in the right frame of mind. So the first thing, as we had said earlier, ni vizuri kukua real about yourself and even let your parent wasikuwa na very high expectation. Even wanatuwekanga a lot of pressure. For example, maybe my home is in Kisumu. Transport ni 3,000 kwenda Kisumu wakati wa Christmas. Pia wanatarajia enda na shopping. So the best thing is let your parents know. Na pesa. Even the villagers, they'll all come. So uko na kazi Nairobi. Hawaelewi uko na rent ya kulipa, uko na fuel ya kulipa, uko na chakula ziko gali. So let even our parents and even our peers be real to them. Let them know where you can go and where you cannot make it. And even as yourself, usikuwe mtu wa kutoka kwenda beyond. Fanya hesabu yako. Do your budgets and know what you can be able to do. You don't have to get a new clothes. You can go to Gikomba and get a nice mtumba, nice dress. Yeah? Baada ya kwenda kununua huko, kunaitwaje kule Nairobi, uingie Jade ama hizo duka za.
any very expensive. So just know what you can afford. Yes. Because you see, this one now can also be a source of mental trauma and even depression, because the expectation of the people, they are very high on you, and you're not able to meet that. That is where so you start going to Fuliza, then you go to another app you copa, and then at the end of the day, so that's how now you get pressure, because there's too much pressure from everywhere. Trying to please people, and then you hauko na cope. So tukue turi na tuweze to how far we can go and how far we cannot go. Beautiful. Now let's come down to our girls and boys. Let me call them girls and boys kwa sababu bado wako young, ambao walifanya mtihani wao wa darasa la 8. Tunatarajia kupata matokeo wiki ijayo kulingana na vile ambavyo tumeelezwa. What are we supposed to do? Sisi kama wazazi, sisi kama the support system, sisi kama wale ambao tunakaa na hawa vijana wetu, kuhakikisha kwamba licha ya wao either kupita ama kufaili katika mtihani, wana remain wakiwa sawa. Okay. I would like to give a personal example. In my life, I think in 1993, I did my exam, my class 8 exam. Wow. Mwelekezi wangu where were you in 1993? So when I was going to, my mother called me na kaniambia, my friend, anasema alikuwa anauza chuma Kariakoo. It is well. My mother called me na kaniambia, my daughter, ukienda shule, because alikuwa anajua I was very ambitious. Nitaka sana kupata high grade. Kama mwanangu, ukienda huko shule, chochote result umepata, tafadhali wewe tu ni wangu. Jua tu. Amen. Whatever result you get there, nothing changes. So that one gave me a lot of hope. Whatever marks I have gotten, my mother is still my mother. So to the parents listening today, please be assuring to your children. Usiweke very high expectations. Kuna mzazi mwingine anasemanga lazima upate kila kitu A. So asipopata A, we have seen people going even to hang themselves. Juu hawezi kubali kudisappoint wazazi wake. So as parents tuko na a lot of responsibility. Tuko na juhudi kubwa sana kwa kuhakikisha ya kwamba we shall support them whatever marks they come with from the school. And kupata A is not mean that you are going to be successful in life. It's just one of the ways. Kuna mtu amebarikiwa vingine. Kuna mtu anaimba vizuri sana na hakupata A. So let us know, let our children that kuna other abilities God has given. And when God made all of us, He put something special inside one of us. Very true. So let us not all be, we cannot all be A student. Kuna ile graph. Kuna mule atapata, tunahitaji yule atashona nguo zenye manager atavaa. Ndio? Pia tunataka yule mwenye atakuwa, atatengeneza makeup ya Sele kujipaka akikuja hewani, si ndio? So all of us we are gifted, tukijua hivyo that we are all uniquely made by God with something special. The grades will guide us to take the next level, but at a different level. Kama ni daktari itabidi upate A, kama wewe ni mtu wa makeup maybe kuna grade unataka. So all of us, ndio kuna hiyo graph kulingana. Every exam has a graph. So let us embrace our children. Wajua ya kwamba wherever they go and they come back, home can always be home, and they always come back home to a loving and supportive parent. Exactly. Because we are the ones who push them. Tukiwaambia nataka upate A, usipopata A usikuje huku. So utafanya mtoto aende ajihang. We have to be very careful how we tell them. Let's also talk to the students themselves. So the students themselves, you also have told them that they can always do something. The grade they shall get, they'll always fit some of these from kuna mpaka zile technical colleges, kuna universities, kuna all levels of education. So we don't have one. The government has made sure that kuna all levels of education depending on our grade. So we are all going to fit somewhere. So we are not going all of us to go to universities. Kuna other levels that we can also study to achieve our dreams. Thank you. 22914 na pia kwa Facebook page yetu Mwangaza TV na YouTube channel yetu. Asante sana tena sana. Lorin unasema unatufuata sana kutoka katika maeneo ya Kamulu. Unasema Sele, thank you so much. Nice topic. Salimia daktari sana. Alafu anasema Sele, mimi hapo kwa wazazi nimekuwa mahapo because me I'm the only daughter of my parents and I'm the only employed person in that house. Every responsibility is on my shoulders. Mimi ndio nasomesha wadogo wangu kwa sababu mimi ndio nimeemployiwa, nasaidia mpaka sijui cousins. Alafu ameandika hapa anasema my mom is ailing, I am to take care of her medication, and every time I tell them that I'm not able, they may not respond to me, but I see them suffer. They may not respond to me, but I see them suffer. And there's a time when I feel like I have failed them and I'm failing them. What do I do and how do I learn to live out of the same? Okay, so number one, it's good for her to have NHIF for her parents because currently the government is rolling out something called UHC, how you're able to get medication, and then kama kuna NHIF cover, it ease the burden of paying for medication. So number two,
it's good to be open even to your parent. Tell her what you can be able to do and what you cannot. You know, you cannot always please everybody, and people have expectation about us. But when we are honest and open about what we can be able to do, it eases a lot of pressure on us. So just be open and do what you can do, and know that, you know, God knows and he can see your heart. Yeah. You cannot huwezi enda kuvunja bank ndio furahishe watu. Know your limits, know what you can do, and always have a way of communicating the same. But always have an HIF, because it has really helped people, because you know they can get medication for free even in the hospitals around the government. And then the UHC. So what should be done by the government? And nikiongea juu ya government, naongea mpaka juu ya the medical facilities. What should we do kuhakikisha kwamba tunasaidia wale ambao wako na haja ya kushughulikiwa kiakili? Oh, yeah. So in our hospitals currently, what the government has done, I can talk about Kiambu County because that's where I am. In every sub-county, we have a sub-county mental health practitioner when anashughulikia mambo za kiakili and at very subsidized rates. So in Kiambu, we have to have sub-county. So in every sub-county, we have a sub-county mental health focal person na kona team yake on the ground. So kama, for example, mara mingi wanakaa katika level 4 hospital, like where I come from, Mwangige, na kuna level 5 kama Kiambu level 5, kuna Thika level 5, kuna Ruiru. So in those kuna pia psychiatrists na kuna psychologists. So ziko available and at a very subsidized fee. Like in our hospital kuna NHIF sasa. So kama tunalipa NHIF, anakuja anapata hiyo matibabu yote huko without paying a coin. NHIF even for outpatient. Yes. Hata kama hajachagua hiyo kama hizo ha facility. Yes, because now we have our governor is something anafanya in Kiambu inaitwa UHC ana launch. So every person, as long as ako in Kiambu, there's a plan enye hata ilaunchwa like I think last week where they are going to get the services there for free. As long as they have the NHIF. Yeah, it's like a pilot. They want to see how it can help the county. Nice. And they do ataenda kwa other counties. But currently imesha launchwa in Kiambu. It was launched I think last week. So the UHC in Kiambu County by the governor. All right. So apart from the government reaching out to the medical staff and making sure that we have such in each and every medical facility, what else do you think the government should do to reach out to those other people ambao hawajaenda hospitali? Ama wale watu wengine ambao hawajapatwa na lile tatizo lakini wako hatari ya kulipata? Number one is creating awareness. Remember, we in the government setup, kuna kitu naitwa CHV, Community Health Volunteers, and they're in the community. So what we have done, we have been training the community health volunteers to be able to identify people at the community level, because they remember in the facility, in the health, kuna kwa na different levels. So level 1 is the community, level 2 is dispensary, level 3 is health center, level 4 is sub-county hospital, level 5 is county, and then number 6 is national. So the level 1 is where everyone lives. True. So kila nyumba yetu iko katika that level 1, and in 100 household zinapewa 1 CHV ambaye anaenda anapeana report katika nyumba yote nini inafanyika. Kuna mtu mwenye ako na shida ya kimawazo, so that's what they're able to report to somebody we call a community health assistant, acha, ambaye sasa yeye ameajiriwa pia ako katika community na pia kwa hospitali. Then huyu community health assistant pia ana connect na mtu anaitwa community focal person strategy ambaye ako kwa sub county. So kwa kuna mtu wa kusaidiwa kwa kijiji, we use that system at the community level to link to the hospital. So creating awareness is the greatest thing that we can do, because kuna a lot of stigma about mental health illness. Watu wanafaa waelewe kama mental health ni kama ugonjwa mwingine kama tu diabetes ama hypertension. So tukianza ku create awareness, isikuwe ni aibu, watu wanaamini hata ni uchawi ama kurogwa, watu waelewe. So we are doing a lot of health awareness at the community level. Even what we are doing today is already health awareness. Kujua ya kwamba mental illness can even be inherited. Kuna familia wako na hii shida, si ati nilifanya kitu nikawa na mental illness, it's inherited sometimes. Sengine ni hizo pressure tulisema zinaweza leta mental illness. So tukielewa, we shall be more supportive to our people who may be finding themselves in such, wanaacha kuwa na aibu ya kwamba hili ni ugonjwa kama ingine. Na sasa kuna swali hapa, there's someone ambaye anaishi Kahawa West ama eneo tofauti, lakini yeye hutibiwa Kiambu Hospital. Je, anauliza can he benefit from that plan ambayo inakuwa rolled out in Kiambu, the UHC? Yeah, what we are doing, we are not discriminating, because even right now in Kiambu, watu wenye tunatibu wengi wenye wako wametoka Nairobi. Even if you look at our registers, most of the clients, like Githurai, Kiambu is so near. So there's no discrimination. So everyone who has an HIF, they are able to get that service. You walk in and walk out? Yes, as long as you have an HIF.
Because we cannot say ati huyu ni wa Githurai hatatibiwa. Okay. Kenyans are able to get medical care Anywhere. wherever. And that's why we are saying universal health coverage. It's covering, it is universal. So wherever it's you something are, that has been rolled out. Yes, in Kiambu It's County. working. Yes. So anyone watching us today, Yes. and especially with the mental health, Yes. he or she can walk in Yes. any hospital within the Yes. Kiambu County, Yes. as long as akona NHIF cover, Yes. na atatibiwa. Yes. I like that. I like that. Wow, your final remarks, kwa sababu naona nimekula dakika 3 za mwelekezi wangu. Okay. Yeah, the final remarks is that mental health is a condition like any other, and we should all, in fact, we had a theme for 2022 that mental health awareness should be done for everyone, and it should be everyone's responsibility, because if mental health has an issue, other things will also not function. Physically, will not be functioning. Will not be functioning psychologically and every other way. So, for us to continue functioning and having a functional nation, because remember, another thing I've forgotten to mention is about the alcoholism. It's also a contributor, alcoholism and drugs. And drugs, also a contributor to mental health illness. Because when you go into drugs, alcoholism, and even bangi and all those things, they interfere with our mental. And now the cost is very high. Expensive. Yes. People going to rehab. There's one rehab in Limuru I usually go. It's called Lifetime Wellness. And the cost of a person per month is 50,000. And if there's a lot of relapsing, because you see, before you remove those toxins from the body, the client can really have a hard time. So we can say that we should prevent mental health because the cost is very high. Remember, when someone has mental illness, they go to Madare. They cannot produce for the family. They are not able to sustain them. So the cost is so high even for the government to maintain or even to recover from mental health. So my take-home message is that let us all be careful. We are all victims. Because pressure can come. And then we are all at risk of losing our loved one, losing our job. So it can happen to, let us stigmatize mental health, because it can happen to any one of us. Wow. Yes. Thank you so much, Daktari, for coming. It was beautiful hosting you today. May God bless you. Kirudi Kiambu, our regards. Thank you so much, and God bless you. Unasema say hi to my colleague Esther. Anafanya kazi nzuri sana. This is Marian Josephine. Thank you so much. Mihona Kenya Nice unasema very inspiring. Grace unasema great discussion you guys are having there. Asante sana. And of course there are so many other reactions here and there. May God bless you and do you well. Unapoangalia kopo langu jamani, lazima tuvuke twende madukani tuweze kuuza na kununua, tutambue wadhamini wetu tena sana. Lakini kabla daktari hajatoka, mwelekezi wangu ni ruhusu, lazima atakie watu sikukuu njema. Kwani iko nini au vipi? I'm giving you room. Say hi to your sweetheart. Say hi to your kids, and of course wish as well during the Christmas season. Oh, thank you. So I want to wish a Merry Christmas to my husband, Charles Maina, my children, Brianna, Janelle, and Christine, and all my family members. And to Mwangaza. I am so honored to be here. Thank you. So I wish you well, and I pray that God shall enlarge your territories and you shall do great work and touch lives. Amen. I receive that kwa niaba ya wote ambao wako behind the scenes. Hizo baraka ni mimi nimebeba, nitazidistribute kwenu. Jamani. Let's take a break, but then I'm releasing my doctor. We'll be back to finalize the show. Usiende mbali.